Askofu Timothy Wambunya aligundua amepata ugonjwa wa COVID-19 aliporejea nchini kutoka Uingereza. Anakiri kwamba ugonjwa huo ulimfanya kuchungulia kaburi. Aidha, amesimulia NTV kipekee kuhusu yaliyomfikia toka alipoingia nchini hadi kutibiwa homa ya COVID-19. Charity Mwangi na maelezo zaidi. Nyumbani kwake tunampata Askofu Wambunya akiwa nje. Familia hii inahofia afya ya askofu, hali iliyotulazimu kufanyia mazungumzo yetu nje ya nyumba. Hapa alikuwa anapunga hewa na kufanya mazoezi ili kuimarisha mapafu yake. 2 months ago, I had traveled to the UK to support my son who was finishing his final exams. And then we traveled back to Kenya and arrived the day that the quarantine was introduced. Walipofika nchini walipokelewa na magari ya serikali kwa tahadhari kubwa. Walizungushwa huku na kule wakitafutiwa makazi ya muda ya karantini kuambatana na maagizo ya serikali. When we were sent off from the airport to the first hotel of quarantine, they refused to accept us. Then we were taken to Nairobi University in Kibete. They refused to accept us. They took us to the government training college in Kibete as well. They refused to accept us. Eventually, some of us ended up at KMTC, and we ended up at Korat. And the center was a good center, enough space, so we were able to do our social distancing, and they looked after us very well. Askofu na mwanae walisalia huko kwa siku 14, ikiwa siku ya mwisho karantini. Kiwango cha joto mwilini mwa Askofu Wambunya kilizidi kile cha kawaida. From the UK, I came back with my son, but he wasn't affected, surprisingly, and he's still fine to this point. But it hit me hard, very hard. And I also gathered that in the whole quarantine center, I was the only person who was positive. So that's another surprise as well. Alipelekwa katika hospitali ya Chuo Kikuu cha Kenyatta kupata huduma za matibabu, ila anadai hakuhudumiwa alivyotazamia. The staff were very scared. They put me in a room, put a tape around it, and didn't give me any food or drink, and just left me there for about 2 days. So my wife had to keep calling, asking them whether they could give me food, whether they could attend to me. But I don't remember any attention being given to me. And that's where I lost some money, about $1,000 that I had in my pocket, and that was taken away. And I have no idea when and who took it. Alihamishwa mpaka hospitali ya Aga Khan alimokuwa akitunzwa miongoni mwa wagonjwa mahututi. So I spent the first 16 days in ICU, and I have no idea what happened to me, but I am told that as soon as I got there, they put me on the mechanical ventilator, the machine, and my body suffered very badly. My organs failed, my liver, my lungs, my kidneys, all failed, and the doctors had to work really hard to keep me alive while I was there during that particular time in ICU. Askofu Wambunya alitoka hospitalini Jumatano hii. Hata ingawa alipimwa na kupatikana hana virusi vya corona tena, hali hapa nyumbani imebadilika kwa sababu ya matukio ya miezi miwili iliyopita. The family has set aside a special room for me, so I'm not really interacting very closely with the family yet. I am undergoing a physiotherapy as well. My limbs are still not very strong. I still can't walk very far, and so all that will need to continue for the next few months to ensure that I'm fully recovered. Askofu anawaomba waumini na wahubiri wengine kuwa na subra wakati huu wa mjadala kuhusu kurejelea ibada. Tunamwacha Askofu Wambunya nyumbani kwake akipata nafuu. Anatarajia kuwa atapata afya njema na kurejea kanisani. Ujumbe wake kwa sasa ni kuwa ugonjwa wa corona upo na kuwa watu wanafaa kuwa makini ili wasipate ugonjwa huu. Charity Mwangi, NTV.